Good morning. So all are present today? No, ma'am. Okay. We shall start the class now. So up to where we have finished yesterday? Pathology. Pathology, right? So patho, the root word. Pathology. Okay. So everyone please mute yourself. There should be no disturbance in between the classes. Okay, so today we are going to complete the root words as well as suffixes. Did all of you find the link in the website, TryWrite website? Yes, ma'am. Okay, so everyone have been joined from the link itself, right? Yes, ma'am. Okay, have you seen the PDF which I have uploaded there? No, ma'am. Okay, this PDF which I'm showing to you, which I'm screen sharing you, I have uploaded in the website, so you can see it. Okay? Okay, ma'am. Okay. So the first root word is scolio. Scolio is nothing but it's a meaning of twisted or crooked. Earlier I have said you this example. Scoliosis means the condition in which there is a sideways curvature of the spine. మీకు చెప్పాను స్పైనల్ కార్డ్ అంటే వెన్నుపూస కదా. సో వెన్నుపూస బెండ్ అయ్యేదాన్ని ఆ కండిషన్ని మనం స్కాలియోసిస్ అని అంటామని చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందు క్లాస్లో. సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ కండిషన్ స్కాలియోసిస్. సో సైడ్ వేస్కి వాళ్ళు కంప్లీట్గా బెండ్ అవ్వకుండా సైడ్ వేస్కి బెండ్ అవుతారు. దట్ ఈస్ ది కండిషన్ కాల్డ్ యాజ్ స్కాలియోసిస్. స్కాలియోసిస్ ఏంటంటే ఇట్ అకర్స్ ఇన్ ది చైల్డ్హుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మిడిల్ ఏజ్లో కాదు, ఇట్ అకర్స్ ఇన్ ది చైల్డ్హుడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ మైల్డ్ ఆర్ సివియర్. సో జనరల్గా షోల్డర్స్ దగ్గర, వెయిస్ట్ ఆర్ హిప్స్ దగ్గర ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్కాలియో? Condition in which there is sideways No, స్కాలియో. curvature. స్కాలియో. Scoli- స్కాలియో means Twisted or twisted, yeah, ma'am. yeah, twisted or crooked. So next root word is somato. So somato is the root word for body. Example, somatosensory. So somato ante body, sensory ante sensations. So what does it mean? Sensations that can occur anywhere in the body, such as pressure ayi undochu, pain ayi undochu, and temperature as well. So somatosensory ante sensations that occur in the body. Somato is nothing but body. Follow అవుతున్నారు ఆ క్లాస్ అందరూ? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Okay. So next root word is planko. So planko is the root word for viscera. So I have told you before what is viscera. Visceral organs అని చెప్పాను మీకు. Visceral organs అంటే ఏం organs? ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి visceral organs లో? Internal organs, ma'am. Yeah. Heart, So lungs, stomach, liver. yeah, yes. So viscera and visceral organs అంటే internal organs. సో ఇక్కడ splanco is the root word for viscera. Example ఏంటంటే splanchnic nerves. So splanchnic nerves అంటే the nerves which supply the inner organs. సో బాడీలో ఉన్న ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ నర్వ్స్ అప్లై చేసే నర్వ్స్ ని మనం స్ప్లాంటిక్ నర్వ్స్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ది క్యావిటీస్, ఏం క్యావిటీస్? అబ్డామినల్ క్యావిటీ, థొరాసిక్ క్యావిటీ, పెల్విక్
pelvic cavity, ఇవన్నీ internal organs కదా. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the nerve which supplies the visual organs is called as splanchnic nerves. So splanchnic nerves, these are a part of autonomous nervous system. So next root word is gluco. So gluco ante glucose. You all know it very well. So what is the example? Glucometer. So what is glucometer? Tell me what is Medical glucometer? device, madam. Yeah, medical device which is used to measure the amount of glucose in the blood. So gluco ante glucose, meter ante it's a device. So device which is used to measure the amount of glucose. So blood lo enta amount of glucose undo test cheyadaniki use chese device ni manam glucometer antam. Meeku screen share kanipistundi kada? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So next root word is glyco. So gluco ante glucose, glyco ante sugar. సో గ్లూకోజ్ ఇస్ నాట్ షుగర్ అగైన్. రెండింటిని మీరు కలిపేయొద్దు, అంటే రెండింటిని ఒకటే అనుకుని సిమిలర్ అనుకుని యూజ్ చేయకూడదు. గ్లూకో అంటే గ్లూకోజ్, గ్లైకో అంటే షుగర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్లైకో? గ్లైకోలైసిస్. సో గ్లైకోలైసిస్ మీరు చదువుకున్నారా? ఫోటోసింథసిస్. Yes, ma'am. గ్లైకోలైసిస్ సైకిల్ Cycle type ఉంటుంది. యా. Yes, ఎందుకు ma'am. ఆ సైకిల్ ఎందుకు జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ లో? Breakdown of sugars. Yeah, breakdown of sugars or glucose. So that's the process called as glycolysis. So glyco ante sugar. Next root word is thermo. So thermo ante heat. Example enti? Thermometer. So thermometer ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? Fever ని temperature check చేయడానికి. Yeah, so the device which is used to measure the temperature or heat of the body is called as thermometer. So thermo in the sense heat. Next root word is thrombo. So thrombo ante blood clot. So platelets ని thrombocytes అంటాం కదా. Yes, ma'am. సో ఎందుకు అంటాము ప్లేట్లెట్స్? వై వి కాల్ thrombocytes as platelets? ఎందుకు? ప్లేట్లెట్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? What is the main function of platelets, blood platelets? Why they are called as thrombocytes? అది బ్లీడింగ్ స్టాప్ చేస్తుంది మ్యామ్. Yeah, it stops the bleeding. It helps in blood clotting. Right. So bleeding కూడా హీల్ చేస్తుంది. yeah. So blood ni bleeding అవుతుంటే blood ni clot and bleeding stop చేసి blood clot ni చేస్తుంది. So that's why platelets are called as thrombocytes. So thrombo అంటే blood clot. So ఇప్పుడు thrombectomy అన్నాను, చెప్పండి. What is the meaning of thrombectomy? Ectomy is nothing but surgical removal. So thrombectomy అంటే Platelets removal. platelets removal. Thrombocytes. థ్రాంబోసైట్స్ వరకు వెళ్ళకండి మళ్ళీ. జస్ట్ థ్రాంబో అంటే బ్లడ్ క్లాట్. సో థ్రాంబెక్టమీ మీరు డివైడ్ చేసి చూడండి. ఎక్టెమీ అంటే సర్జికల్ రిమూవల్, థ్రాంబో అంటే బ్లడ్ క్లాట్. సో ఏంటి దాన్ని కంబైన్ చేసి చెప్పండి. బ్లడ్ క్లాట్ రిమూవల్. యా, సో రిమూవల్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాట్. సో మన బాడీలో బ్లడ్ క్లాట్స్ అవుతాయి కదా, సర్జరీ చేసి వాటిని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ ని థ్రాంబెక్టమీ అంటాము. Yes, ma'am. Okay. So next root word is tono. So tono and tension or tone. మన మజిల్స్ లో కానీ బోన్స్ లో కానీ టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, సో వాటిని మనం టోనో అని అంటాం. టోనో ఈజ్ రూట్ వర్డ్ ఫర్ టెన్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోనోక్లోనిక్ సీజర్. సో టోనోక్లోనిక్ సీజర్ అంటే ఏ సీజర్ ఇన్వాల్వింగ్ స్టిఫెనింగ్, టెన్షన్ ఆర్ టోన్ అండ్ జర్కింగ్ మూమెంట్స్. మీకు జర్కింగ్ మూమెంట్స్ ఐడియా ఉందా? వాట్ డూ యూ కాల్ as జర్కింగ్ మూమెంట్స్? షాక్ మేడం. షాక్ అవ్వడం. ఏంటి మా మళ్ళీ చెప్పండి.
షాక్ యా మేడం. షాక్ జర్కింగ్ మూమెంట్స్ అంటే షాక్. ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా ఎల్బో ఉంది కదా, సో ఎల్బో సడన్ గా మీకు బెంచ్ కి తగిలినా లేకపోతే ఏదైనా వాల్ కి తగిలినా మీకు షాక్ కొట్టినట్టు అవుతుంది ఎల్బో ప్లేస్ లో. తిమ్మిరి. యా తిమ్మిరి కాదు, అగైన్ ఇట్స్ అ షాక్ టైప్ మూమెంట్. మీరు సడన్ గా ఓకే మ్యామ్. ఏదైనా ఐరన్ బెంచ్ కి మన ఎల్బో తగిలించి చూడండి, మనకు ఒక షాక్ లాగా సడన్ గా ఒక మూమెంట్ జరుగుతుంది. సో అలాంటి మూమెంట్స్ ని మనం జర్కింగ్ మూమెంట్స్ అని అంటాం. సో టోనోక్లోనిక్ సీజర్ అంటే ఏ సీజర్ ఇన్వాల్వింగ్ స్టిఫెనింగ్, టెన్షన్ ఆర్ జర్కింగ్ మూమెంట్స్ విత్ ఇన్ ది బాడీ. So next root word is phono. So phono ante sound, speech or voice. So phonocardiogram చెప్పండి. Phono ante sound, cardio ante heart, and gram ante it's a record, graphical record అని చెప్పా. So combine చేసి what is phonocardiogram? హార్ట్ సౌండ్స్ మేడం. ఏంటి మా హార్ట్ సౌండ్స్. యా హార్ట్ సౌండ్. సో ఫోనో అంటే సౌండ్ కదా, కార్డియో అంటే హార్ట్. గ్రాఫికల్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ సౌండ్ మేడం. యా గ్రామ్ అంటే గ్రాఫికల్ రికార్డ్. సో ఇట్స్ అ గ్రాఫికల్ రికార్డ్ ఆఫ్ హార్ట్ సౌండ్స్. సో హార్ట్ యొక్క సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మనం రికార్డ్ చేసి టెస్ట్ చేసేది ఫోనోకార్డియోగ్రామ్ అని అంటాము. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఇస్ టోపో. టోపో మీన్స్ ప్లేస్ ఆర్ పొజిషన్. టోపోగ్రఫీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోపోగ్రఫీ. సో టోపోగ్రఫీ అంటే గ్రఫీ అంటే ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ వి రికార్డ్. సో టోపో అంటే ప్లేస్. So it's a process in which anatomical structures are grouped together or studied based upon the position, region or divisions of the body. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ ప్లేస్ లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంగ్స్ తీసుకుందాం. సో లంగ్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ థొరాసిక్ క్యావిటీ ఆర్ అబ్డామినల్ క్యావిటీ అనే టెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం టోపోగ్రఫీ అంటాము. ఓకే మ్యామ్. So generally where it is placed, where a particular organ is placed in the body, in which region and how it is divided. So ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని టోపోగ్రఫీ అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ is varico. Varico means swollen or dilated, enlarged or twisted. సో వారికో మీన్స్ స్వాలెన్ అంటే ఉబ్బి, నరాలు ఉబ్బిపోవడం అనేసి అంటాం, వారికోస్ వీన్స్. సో జనరల్ గా ఇవి కామన్లీ సీన్ ఇన్ లెగ్స్, మన లెగ్స్ లో కనిపిస్తాయి వారికోస్ వీన్స్ అనేవి. ఆ వీన్స్ అనేవి జనరల్ గా అక్కడక్కడ ఇలా ఉబ్బినట్టుగా స్వాలెన్ అండ్ కొన్నిసార్లు ట్విస్టెడ్ గా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. So these are all about medical root words. So next coming to medical suffixes. సో మెడికల్ సఫిక్సెస్ లో సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ లో ఏమున్నాయి? ఐటిస్ అంటే ఏంటి మీకు చెప్పాను. వాట్ డు యు మీన్ బై ఐటిస్? ఇన్ఫ్లమేషన్. ఓకే, ఇన్ఫ్లమేషన్. సో ఆర్థరైటిస్ అంటే మీనింగ్? ఆర్థరైటిస్, జాయింట్స్, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్. యా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్. కార్డైటిస్? కార్డైటిస్, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే రైట్. న్యూమోనైటిస్? ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూనైటిస్. ఆక్సిజన్. న్యూమో అంటే ఏంటి? న్యూమో ఇస్ ద రూట్ వర్డ్ ఫర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద రూట్ వర్డ్ ఫర్ నోమో, న్యూమోనైటిస్? పల్మోనోమో అంటే ఏంటి? విచ్ ఆర్గన్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గన్? Pulmo or pneumo. So these are the two words for a specific organ. Lungs
Lungs. యా లంగ్స్ మరి నోమో అన్న పల్మో అన్న లంగ్స్ అని చెప్పా మీకు లంగ్స్ కి 2 రూట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ నోమో Yes. అండ్ వన్ ఈస్ పల్మో. Lung. సో నోమోనైటిస్ అని చెప్పాను మీకు. ఏం చెప్తారు? Inflammation of lungs. యా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ లంగ్స్ రైట్. Lung. సో నెక్స్ట్ నెఫ్రైటిస్. Inflammation of the kidneys. కిడ్నీస్ ఏనా రైట్ ఏనా? Yes. ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ పారాసిస్. సో పారాసిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీక్నెస్. మీకు ప్లీజియా అని చెప్పాను ఇంతకు ముందు ఒకటి. వాట్ డూ యూ కాల్ ఎస్ ప్లీజియా? ప్లీజియా అంటే ఏంటి? ప్లీజియా. సో హెమిప్లీజియా, మోనోప్లీజియా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పాను. వాట్ డూ యూ కాల్ ఎస్ ప్లీజియా? Paralysis, madam. యా పారాసిస్. యా రైట్. సో ప్లీజియా అంటే పారాలిసిస్, పారాసిస్ అంటే వీక్నెస్. సో ఈ 2 బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లీజియా అంటే పారాలిసిస్, పారాసిస్ అంటే వీక్నెస్. సో సేమ్ లైక్ హెమిప్లీజియా, మోనోప్లీజియా లాగా హెమిపారాసిస్, మోనోపారాసిస్ కూడా ఉంటాయి. సో హెమిపారాసిస్ అంటే హెమి అంటే ఓన్లీ వన్ సైడ్. సో వీక్ పారాసిస్ మీన్స్ వీక్నెస్. సో వీక్నెస్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది body. So next tell me what is monoparesis? Monoparesis. Weakness in a limb, ma'am. మోనో అంటే ఏంటి? మోనో ప్రిఫిక్స్ కదా. సో వాట్ డూ యూ కాల్ మోనో? వన్ సైడా, 2 సైడా, 3 సైడా? One side. One side. Single, ma'am. Single. Okay, so Single. monoparesis. Weakness in a single limb. సో హెమిపారసిస్ అంటే వీక్నెస్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ లాగానే మోనోపారసిస్ అంటే కూడా వీక్నెస్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీనే. సో హెమి ఆర్ మోనో సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది, వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి ప్లీజియా ఉంది, పారాలిసిస్. సో క్వాడ్రిప్లీజియా. సో క్వాడ్రి అంటే 4, ప్లీజియా మీన్స్ పారాలిసిస్. సో క్వాడ్రిప్లీజియా అంటే ఏంటి? Paralysis. Sorry. Paralysis. యా పారాలిసిస్ ఆఫ్ ఆల్ ది 4 limbs. క్వాడ్రి అంటే 4 కదా. సో Yes, ma'am. పారాలిసిస్ ఆఫ్ ఆల్ ది 4 limbs. క్వాడ్రిపారసిస్ అని చెప్పాను. ఏం చెప్తారు? క్వాడ్రిపారసిస్ అంటే ఏంటి? Weakness of all 4 limbs. Yeah. 4 limbs. Weakness of the all 4 limbs, right? So next root word is RHEA, RRHEA. RHEA ante discharge or flow. So rhinorrhea example. So rhino ante enti? What is the root word for rhino? Rhino or naso? Nose, madam. Yeah, nose. So rhea ante discharge. So rhinorrhea ante enti? Nasal discharge or discharge from the nose. Flow from the nose. ఇప్పుడు మీకు ఆప్థమాల్రియా అని చెప్పాను. ఏం చెప్తారు? ఆప్థమాల్రియా. ఆప్థమాల్ అంటే ఆప్థమాలజిస్ట్ అని అంటాం కదా. సో ఆప్థాలమో అంటే Nose specialist, madam. No, ophthalmologist. Who is a specialist? Eyes, madam. Eyes. Eyes. So tell me ophthalmologya అంటే ఏంటి? అంటే టీయర్స్ డిశ్చార్జ్ మేడం ఐస్ లో నుంచి. యా ఐస్ నుంచి డిశ్చార్జ్. అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, టీయర్స్ అన్నా అవ్వచ్చు, లేదా మ్యూకస్ అన్నా అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి. సో ఏదైనా అవ్వచ్చు. అది ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ ఆర్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ది ఐస్.
So next root word is edema. So edema అంటే swelling or accumulation of the fluid. సో బ్లెఫారెడమా అంటే బ్లెఫారో చెప్పాను మీకు. బ్లెఫారో అంటే ఐలిడ్. eyelids, యా బ్లెఫారెడమా అంటే స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది ఐలిడ్స్. మనకి స్వెల్ అవుతాయి కదా, ప్రాపర్ స్లీప్ లేకపోయినా చూడండి మీకు ఐలిడ్స్ స్వెల్ అవుతాయి. చూసారా ఎప్పుడైనా? yes ma'am, యా సో బ్లెఫారెడమా అంటే స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది ఐలిడ్స్. ఎడిమా, ఎడిమా అంటే స్వెల్లింగ్. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ ఒడైనా. Odynia, sorry, odynia. So odynia is root word for pain or discomfort. సో బాడీలో ఎక్కడన్నా పెయిన్ ఆర్ డిస్కంఫర్ట్ ఉన్నా కూడా మనం సఫిక్స్ ఏం యూస్ చేస్తాం? ఒడైనియా. సో ఆస్టియోడైనియా, ఆస్టియో అంటే బోన్, సో డైనియా అగైన్ పెయిన్ ఆర్ డిస్కంఫర్ట్. సో ఆస్టియోడైనియా ఈస్ నథింగ్ బట్ పెయిన్ ఇన్ ఏ బోన్. సో వీనోడైనియా అని చెప్పాను. ఏం చెప్తారు? వీనోడైనియా. veno, vein, యా వీనో మీన్స్ వెయిన్. pain in veins, Yeah, pain in the veins, right. Next, myodinia. Myodinia. pain in muscle, Yeah, myo means muscle, right. Cheppandi myodinia full meaning. Pain in the, muscle, yes, pain in the muscles, right. okay, So next root word is spasm. So spasm ante sudden muscle contraction. సో మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ని స్పాజమ్ అని యూజ్ చేస్తాం. సో వాజోస్పాజమ్, వాజో మీన్స్ బ్లడ్ వెజల్ అని చెప్పాం మీకు. వాజో ఇస్ ద రూట్ వర్డ్ ఫర్ బ్లడ్ వెజల్. సో స్పాజమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సడన్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. సో వాజోస్పాజమ్ అంటే ఏంటి? ఫుల్ మీనింగ్ సడన్ కాంట్రాక్షన్ ఆర్ కన్స్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్. సో కాంట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? టైటనింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్. సో బ్లడ్ వెజల్స్ లో బ్లడ్ ఫ్లో తక్కువగా ఉండి వెజల్స్ అనేవి టైట్ అయిపోయి దగ్గరగా వస్తాయి మజిల్స్. సో వాటిని మనం మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అని అంటాం. సో వాజోస్పాజమ్ మీన్స్ సడన్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏ బ్లడ్ వెజల్. దీంట్లో వీనోస్పాజమ్ అనొచ్చు, ఆర్థ్రోస్పాజమ్. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఆర్థ్రోస్పాజమ్? ఆర్థ్రోస్పాజమ్. What is madam? సడన్ గా కాంట్రాక్షన్ జరుగుద్దా మేడం? యా సడన్ కాంట్రాక్షన్. అదే ఇక్కడ ఆర్థ్రోస్పాజమ్ అన్నా. సో స్పాజమ్ అంటే సడన్ కాంట్రాక్షన్. సో వాట్ డూ మీన్ బై ఆర్థ్రో? జాయింట్స్ లో. యా జాయింట్స్. సో ఆర్థ్రో అంటే జాయింట్స్. సో సడన్ కాంట్రాక్షన్ ఇన్ ది జాయింట్స్ ఇస్ కాల్డ్ as ఆర్థ్రోస్పాజమ్. సో ఆర్టీరియోస్పాజమ్ అన్నాను. సో దానికి ఏం చెప్తారు? ఆర్టీరియోస్పాజమ్. Arteries madam. sudden contraction of arteries, yes arteries. సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆర్థ్రో మీన్స్ జాయింట్స్, ఆర్టీరియో మీన్స్ ఆర్టరీస్. సో ఆర్టీరియోస్పాజమ్ అంటే సడన్ కాన్స్ట్రిక్షన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీస్. ఆర్టరీ. yes. So next root word is rage. RRHAGE, rage. So ria ante it's a discharge, normal flow or discharge. Rage ante excessive flow. So రెండికి difference ఉంది. Normal flow is called as ria, excessive flow is called as rage. RRHAGE, rage or ragia. So hemorrhage. So hemorrhage, hemo means blood. So rage means excessive flow. So hemorrhage ante excessive flow of the blood. ఎక్సెసివ్ గా ఎక్కువ అమౌంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది, ఎక్కువ అమౌంట్స్ లో బ్లీడింగ్ అవుతుంది. సో అదే ఆ టైంలో మనం హిమోరేజ్ అని యూజ్ చేస్తాం, ఏ మెడికల్ వర్డ్ హిమోరేజ్. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ ఆల్జియా. సో ఆల్జియా ఈస్ నథింగ్ బట్ పెయిన్. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి న్యూరాలజియా. సో న్యూరో అంటే నర్వ్ అగైన్.
So algia అంటే pain. So neuralgia means a nerve pain. So tell me, myalgia. Muscle pain. Yes, muscle pain. Ostealgia. Ostealgia. Joint pain. No. Osteo అంటే ఏంటి మా? Osteo. So osteo is the root word for బోనా మేడం? yes, bone. So osteo అంటే bone. So ostealgia అంటే బోన్ పెయిన్ మేడం. yes, bone Bone pain. Pain in the bones. Yes, pain in the bone. Right. So next, medical suffixes are about procedures. మీకు already చెప్పాను procedures. Ostomy means సర్జికల్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ostomy. బాడీ మేడం. Yeah, surgically creating and hole or artificial opening. So Small cut. yes, no, small cut కాదు అది hole create చేయడం. ఓన్ క్రియేట్. yes. Okay. ఆస్టమీ అంటే ఏంటి? నార్మల్ గా బాడీలో మనం ఒక హోల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే అది ఏమంటాము? ఆబ్వియస్ గా ఆర్టిఫిషియల్ ఓపెనింగ్. సో బై బర్త్ ఉంటే అది న్యాచురల్ ఓపెనింగ్ అవుతుంది. మనం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక హోల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ ఆర్టిఫిషియల్ ఓపెనింగ్. సో సర్జికల్లీ క్రియేటింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ opening in the body is called as ostomy. Ostomy. So okay, so ostomy is nothing but creating an artificial opening. So tell me, what is otomy? కటింగ్ మేడం. Surgical cutting. Opening. Yeah, surgical cutting is called as otomy. So laparotomy ante సర్జికల్ ఇన్సిషన్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ క్యావిటీ. abdominal cavity. Yes. అబ్డామినల్. Yes. Thoracotomy ante thoracotomy. Thoracotomy. Surgical removal of thoracic cavity. Surgical incision into thoracic cavity. Incision of thoracic cavity. Yeah, yes. So next వచ్చేసి ectomy. So ectomy is nothing but surgical removal. Yeah. Nephrectomy. సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఏ కిడ్నీ. Yes. Next, oophorectomy. ఏంటి మ్యామ్? Oophorectomy. Oophorectomy. Oophoro. మీకు చెప్పే ఉంటాను. Oophoro root word. OOPHORO. Oophoro. No, ma'am. నో మ్యామ్. Oophoro means ovary ma. Ovary. So women reproductive system lo there will be a pair of ovaries, right? So ovaries ni manam oophoro antam. So tell me, what is oophorectomy? సర్జికల్ Removal of the ovary, ma'am. Yes, surgical removal of the ovaries. Ovary. Yes, ovaries. So next medical suffix is scopy or scopy. So scopy అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? Examination or viewing. Scope అంటే ఒక instrument. So what is cystoscopy? విజువలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాడర్. Yes. Cysto అంటే ఏంటి? Urinary bladder అని చెప్పాను మీకు. Cysto అంటే urinary bladder. సో Yes, ma'am. యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఒక స్కోప్, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్ చేసి విజువలైజ్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం సిస్టోస్కోపీ అని అంటాం. సో టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ కాలిసిస్టోస్కోపీ? కాలిసిస్టోస్కోపీ. సిస్టో అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ అని చెప్పాను. కాలిసిస్టో అంటే కూడా వేరే బ్లాడర్ అని చెప్పాను. ఏంటిది అది? Gallbladder, madam. Yes, gallbladder. So cholecystoscopy means visualization of the
gallbladder using a scope. Okay, ma'am. So next suffix is centesis. So centesis ante puncture for aspiration of fluid. So puncture chesi fluid ni aspirate చేస్తారు. So for example మీకు మన blood collect చేస్తారు కదా, ఎల్బో దగ్గర వీన్స్ ఉంటాయి. సో వీన్స్ దగ్గర బ్లడ్ కలెక్ట్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో ఒక ఇంజెక్షన్ త్రూ వాళ్ళు బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేసేస్తున్నారు. సో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as ఆస్పిరేషన్. సో ఆర్థోసింథసిస్ అంటే ఇట్స్ అ పంచర్ ఆఫ్ జాయింట్ టు ఆస్పిరేట్ ది ఫ్లూయిడ్. సో జాయింట్స్ నుంచి ఫ్లూయిడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఆర్థ్రోసింథసిస్. Arthro means joints, synthesis means aspiration, puncture for aspiration of the fluid. So arteriocentesis అని చెప్పాను. ఏం చెప్తారు? Arteriocentesis. Tell me Puncture what? of the ఏంటి మా? Artery. Puncture of the arteries. Joint. yes, arterio అని చెప్పాను. So it's a arteries. So puncture of the arteries to aspirate the fluid or to collect the fluid. So arteries నుంచి fluid ని collect చేస్తున్నారు. So that process is called as arteriocentesis. So next suffix is plasty. So plasty అంటే surgical repair or reconstruction. సో ఉన్నదాన్ని కరెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ని ప్లాస్టీ అంటాం, సర్జికల్ రిపేర్. సో రైనోప్లాస్టీ అంటే ఏంటి? రైనో మీన్స్ నోస్, ప్లాస్టీ మీన్స్ సర్జికల్ రిపేర్. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ రైనోప్లాస్టీ? Surgery to change the shape of the nose. ఎస్. సో నోస్ ఒక షేప్ ని చేంజ్ చేయడానికి ఆర్ ఇంత ముందు బాగాలేకపోతే ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ రైనోప్లాస్టీ. సో జనరల్ గా సెలబ్రిటీస్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు కదా ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్. సో Yes, ma'am. ఎస్, అవి రైనోప్లాస్టీ. ma'am. యా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్లాస్టీ. మీకు లిప్స్ ఏం చెప్పారు? రూట్ వర్డ్ Labio. లేబియో, లిప్స్. యా, లేబియోప్లాస్టీ అంటే చీలి అని చెప్పారు కదా మేడం. యా చీలో అని కూడా చెప్పా, లేబియో కూడా చెప్పా అనుకుంటా మీకు. లేబియో కూడా లిప్సే. సో చీలోప్లాస్టీ Okay. ఆర్ లేబియోప్లాస్టీ మీన్స్ సర్జరీ ఆఫ్ ది Lips. surgical repair Change of the shape of the lips. surgical repair of the lips or surgery to change the shape of the lips. So next suffix is tripsy. So tripsy ante crushing. Lithotripsy means the procedure that crushes the stones. ట్రిప్సీ అంటే క్రషింగ్ అని చెప్పా. లితో అంటే స్టోన్ అని మీకు ప్రిఫిక్స్ లో చెప్పా. సో లిథోట్రిప్సీ మీన్స్ ది ప్రొసీజర్ దట్ క్రషెస్ ది స్టోన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీ స్టోన్స్. సో కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉంటాయి, మనకి గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ వస్తాయి. సో ఆ స్టోన్స్ ని క్రష్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం లిథోట్రిప్సీ అని అంటాం. లిథోట్రిప్సీ. So next suffix is desis. Desis means binding or fusing together. సో దగ్గరగా ఫ్యూజ్ చేయడం, దగ్గరగా తీసుకురావడం. ఏదైనా ఒక లేయర్, ఏదైనా ఒక మజిల్ అయినా, నర్వ్స్ అయినా, లేకపోతే ఆర్టరీస్ అయినా, వీన్స్ అయినా, సో బాడీలో ఉన్న ఏ ఆర్గాన్స్ అయినా కూడా వాటిని ఫ్యూజ్ చేసి దగ్గరగా తీసుకొచ్చే వాటిని మనం డెసిస్ అనే ప్రాసెస్ అంటాం. సో ప్లూరోడెసిస్. సో ప్లూరో మీన్స్ ఇట్స్ ఎ ప్లూరల్ లేయర్. సో లంగ్స్ లో ప్లూరల్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, మీకు ఐడియా ఉందా? లంగ్ ఈస్ covered by double membrane layer. So the double membrane is called as pleura, the outer layer of the lung. So pleura, it covers the lungs, it protects the lungs from the environment. So our pleural layers ni
లేయర్స్ లో ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఫ్లోరోడెసిస్ అని అంటాం. Fluorodesis. So fluorodesis is nothing but fusion of the pleural layers of the lungs. Just a second. Yeah, so next suffix is scope. So scope is nothing but it's an instrument which is used to view or observe. So example, otoscope. Cheppandi, what is auto? Root word for auto? Ear, madam. Yes, ear. So otoscope is nothing but visualization of the instrument which is used to examine the ear. Otoscope. So rhinoscope ante? Rhinoscope. Nose. Nose. So rhino ante nose. So scope ante the instrument which is used to examine the nose. So rhinoscope is nothing but instrument which is used to examine the nose. Laparoscope అని చెప్పా. ఏం చెప్తారు laparoscope అంటే? What is laparoscope? Laparoscope. Tell me what is the root word for lapro? Abdomen, madam. Yes, abdomen. Right. Instrument used to examine the abdomen. Yes, right. So instrument which is used to examine the abdomen. So nephroscope అని చెప్పాను. What is nephroscope? Kidney. Nephro means The kidney. instrument. Yeah, చెప్పండి. The instrument which is used to examine the kidney. Yes, right. So instrument which is used to examine the kidney, right? So next suffix is opsy. So opsy ante examination or inspection. So what is the meaning biopsy? So biopsy means removal of tissue or cells for examination. ఇప్పుడు నేను లంగ్ బయోప్సీ అని చెప్పాను. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై లంగ్ బయోప్సీ? లంగ్ నుంచి ఒక చిన్న పార్ట్, ఒక చిన్న ఏరియా మనం రిమూవ్ చేసి వాటిని ఎగ్జామినేషన్ కి పంపించడం. సో దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ as బయోప్సీ. అంటే కంప్లీట్ గా తీసేయట్లేదు. సో కంప్లీట్ రిమూవల్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఎక్టమీ అవుతుంది. So only a small part, so removal of a tissue or a group of cells for examination. So exam cheyadaniki, exam purpose ki vallu remove chestunaru a small part from a organ. So that process is called as biopsy. So next suffix is gram. So gram ante it's a record, image or picture. మీకు చెప్పాను గ్రామ్, గ్రాఫ్ అండ్ గ్రాఫీ డిఫరెన్సెస్. గ్రామ్ అంటే రికార్డ్ ఆర్ ఇమేజ్ ఆర్ పిక్చర్. సో ఫైనల్ గా ఈసీజీ చేసినాక లాస్ట్ లో మనకి ప్రొడ్యూస్ చేసే ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం గ్రామ్ అంటాము. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ గ్రాఫీ.
Graph ante it's an instrument used to record. So graphy means the process of recording. So first ఏంటి ఫస్ట్ గ్రాఫీ చేస్తాము ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ సో రికార్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ గ్రాఫ్ అంటాము అండ్ గ్రాఫ్ యూజ్ చేసి గ్రఫీ చేస్తాము ఫైనల్ గా మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి గ్రామ్ ఇట్స్ ఇమేజ్ ఆర్ పిక్చర్ సో ఏ స్కాన్స్ లో అయినా కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ గ్రఫీ గ్రాఫ్ అండ్ గ్రామ్ So example is electrocardiogram. Electrocardiogram, it's nothing but it's a record. It's a record of the electrical activity of the heart. So electrocardiograph ante it's a machine. It's a machine that records the heart activity. And electrocardiography is the process of recording heart electrical activity. So tell me what is encephalogram? Encephalogram. What is encephalo? Root word? Encephalo. Brain, right. So encephalogram ante enti? Recording of brain's electric activity. Yes. So electrical activity of the brain, recording of the electrical activity of the brain. So next encephalograph ante? Encephalograph. Brain that records activity, madam. See, gram anna, graph anna, graphy anna, recording of the electrical activity of ఏదన్నా ఏం ఆర్గాన్ ఇస్తే ఆ ఆర్గాన్ కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పాను గ్రఫీ అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఏది రికార్డింగ్ చేసే ప్రాసెస్ ని గ్రఫీ అంటాం గ్రాఫ్ అంటే ది మెషిన్ దట్ రికార్డ్స్ అంటే మనం రికార్డ్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ చేయడానికి మనకి ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి కదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రికార్డింగ్ సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఆ డివైస్ ని మనం గ్రాఫ్ అంటాము గ్రాఫ్ సో గ్రామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అవుట్పుట్ అంటే మనం రికార్డ్ చేసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసి ఒక ప్రాసెస్ చేసాం కదా రికార్డింగ్ సో ఫైనల్ గా మనకు ఒక ఇమేజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది టు షో ది ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అయినా ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ అయినా కూడా సో దట్ image is called as gram. So tell me now what is encephalograph? Encephalograph. It's a machine. Machine that records brain activity. Yes, right. Correct, ma'am? Yes, right, ma. So encephalography ante enti? Process of recording brain electrical activity. Yes, right. So మీకు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా వాట్ ఈస్ గ్రామ్ వాట్ ఈస్ గ్రాఫ్ అండ్ వాట్ ఈస్ గ్రఫీ Yes, ma'am. ఎస్ సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చెప్పండి ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్ ఎన్సెఫాలోగ్రాఫ్ electronephrogram, electronephrography and electronephrograph. Recording of the electrical activity of the kidney. Yes, gram ante okay. Next, electronephrograph ante enti? Machine that removes kidney electrical activity. Yes, right. So what is electronephrography? Process of recording kidney electrical activity. Yes, right. So మీకు అర్థమైంది క్లారిటీగా ఈ 3 సఫిక్సెస్ గురించి ఎనీ డౌట్స్ Yes, ma'am. Oh, ma'am. Okay, ma. So next suffix is megaly. So megaly is nothing but it's a abnormal enlargement. So ఒక సర్జరీ చేసి ఉన్న ఆర్గాన్ ఆర్ ఏదైనా మజిల్ అయి ఉండొచ్చు బోన్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ హార్ట్ అయి ఉండొచ్చు లంగ్స్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా ఆర్గాన్
సో దాని అబ్నార్మల్ ఎన్లార్జ్మెంట్, సో దాని ఉన్న సైజ్ కంటే దాన్ని పెద్దదిగా చేసే ప్రాసెస్ ని మనం మెగాలి అంటాం, అబ్నార్మల్ ఎన్లార్జ్మెంట్. సో కార్డియోమెగాలి is nothing but abnormal enlargement of the heart. So tell me, పల్మోమెగాలి అంటే? పల్మోమెగాలి. Pulmo means? చెప్పండి, what is the root word for pulmo? Lungs, ma'am. Yes, lungs. So pulmomegaly means? Abnormal enlargement of the lungs. Yes, right. అదే కదా సింపుల్ గా. దానికి ఎందుకు ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు? Rhinomegaly means? Abnormal enlargement of the nose. Yes, yes, right. So next suffix is ickle. So ickle అంటే it's a small or minute. Example, denticle. So denticle అంటే dento అంటే teeth obvious గా. So ickle means small or minute. అంటే it's a small tooth or tooth like projection. సో టూత్ లో ఉండే స్మాల్ టూత్ ని మనం జనరల్ గా డెంటికల్స్ అని అంటాం. సో ఇకిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ స్మాల్ ఆర్ మైన్యూట్. సో నెక్స్ట్ సఫిక్స్ ఈస్ కన్స్ట్రిక్షన్. సో కన్స్ట్రిక్షన్ అండ్ డైలేషన్. సో కన్స్ట్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? నారోయింగ్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్, దగ్గరగా రావడం. సో డైలేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ వైడనింగ్, సో ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం, ఇంకా వెడల్పుగా అవ్వడం. సో కన్స్ట్రిక్షన్, నారోయింగ్. వాసో కన్స్ట్రిక్షన్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ వాసో కన్స్ట్రిక్షన్? వాసో అంటే బ్లడ్ వెజల్స్, కన్స్ట్రిక్షన్ అంటే నారోయింగ్. Narrowing blood vessels. యా, నారోయింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్. సో మీకు బ్లడ్ వెజల్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి ఇందులో? వాట్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ బ్లడ్ వెజల్స్? Arteries, veins, capillary. Yes, yes, right. Arteries, veins and capillaries are involved in blood vessels. So మీకు vasoconstriction అంటే all types of blood vessels narrowing అవుతున్నట్టు మీనింగ్. అలా కాకుండా నేను వీనో కన్స్ట్రిక్షన్ అని చెప్పాను, అప్పుడు? Narrowing of veins, madam. Yes, yes, right. Arterioconstriction. Narrowing of arteries. Yes, right, right. So next dilation వచ్చేసి expansion or widening. సో ఆర్టీరియో డైలేషన్ అని ఇచ్చాను మీకు, ఏం చెప్తారు? ఆర్టీరియో డైలేషన్. Arterio. డైలేషన్. సో డైలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం, సో ఉన్న సైజ్ లో కంటే ఎక్స్పాండ్ అవ్వడము ఆర్ వైడనింగ్. సో థిక్నెస్ పెరగడము ఒకసారిగా, దాన్ని డైలేషన్ అంటాం. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ వాసో డైలేషన్? Expanding of arteries, ma'am. Yes, Expandation of arteries. yes, yes. Arterio dilation అంటే widening or expansion of the arteries. Venodilation means? Widening of veins. Yes, widening of Veins. things. Right, right. So next వచ్చేసి యూరిజం. సో యూరిజం is nothing but ఇది కూడా expansion or widening. Same meaning as dilation. So dilation and యూరిజం both are expansion or widening. So aneurysm అని చెప్పాను. సో ఏ న్యూ అంటే ఇట్స్ అ బ్లడ్ వెజల్ వాల్. సో అబ్నార్మల్ బల్జింగ్ ఆఫ్ ఎ బ్లడ్ వెజల్ వాల్. సో బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాల్స్ ఉంటాయి, అబ్నార్మల్ గా బల్జ్ అవ్వడం, సడన్ గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం. సో ఆ కండిషన్ ని మనం ఎన్యూరిజం అంటాము. సో నెక్స్ట్ genesis. So genesis is formation or development. So neurogenesis, example, neuro ante nerve or neurons. So genesis means development or formation. So neurogenesis is nothing but development of the
న్యూరాన్స్. సో మీకు మయోజెనిసిస్ అని ఇచ్చాను, ఏం చెప్తారు మా? వాట్ ఈస్ మయోజెనిసిస్? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ మేడం. మయోజెనిసిస్. Development of muscles. Yes, development of muscles, right. So arthrogenesis, Development of arteries. ఆర్థ్రో చెప్పాను, ఆర్థ్రో వేరు, ఆర్టీరియో వేరు. Joint. Development of joint. Yes, right. So arthrogenesis అంటే development of joints, right. So next suffix is stasis. So stasis అంటే stopping or slowing of the flow. For example, blood flow ఉంది, దాన్ని మనం స్టాప్ చేస్తున్నాం. So that process is called as hemostasis. Hemo means blood. Yes. So neurostasis అని చెప్పాను. Neurostasis. So what does it mean? స్టాపింగ్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. Stopping of nerve flow. Nerve supply ఉంటుంది కదా, ఆ flow ని స్టాప్ చేయడం. That is called as neurostasis. So next suffix is seal. So seal అంటే it's a hernia or swelling. సో బాడీలో ఎక్కడైనా చిన్నగా స్వెల్ అవుతే దాన్ని మనం సీల్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as hernia. సో గ్యాస్ట్రోసీల్ అని చెప్పా. సో గ్యాస్ట్రో ఈజ్ రూట్ వర్డ్ ఫర్ గ్యాస్ట్రో. వాట్ ఇస్ స్టమక్. సో సీల్ అంటే హర్నియా ఆర్ స్వెల్లింగ్. సో గ్యాస్ట్రోసీల్ అంటే స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది స్టమక్ ఆర్ హర్నియా ఆఫ్ ది స్టమక్. సో నెఫ్రోసీల్ అని చెప్పా. నెఫ్రోసీల్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్. స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్. కిడ్నీ మేడం, కిడ్నీ. Yes. Nephro root word ఏంటి? Kidney. So not nephron. So swelling of the kidneys. Okay. So next root word is genic. So genic ante it is a caused by or produced by. For example, nephrogenic. So nephro means kidney again. Genic ante caused or produced by. So nephrogenic ante producing from the kidney or originating from the kidney. న్యూరోజెనిక్ అని చెప్పాను, ఏం చెప్తారు? న్యూరోజెనిక్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫ్రమ్ ది న్యూరాన్ మేడం. Yes, producing from the neuron or nerves. Yes. Cardiogenic. Producing from the heart. Yes, producing or originating from the heart, right. So next suffix is ism. So ism is nothing but condition, disease or process. Hyperthyroidism. Hyperthyroidism అంటే ఓవర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. సో థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ని ఉన్న లెవెల్స్ కంటే నార్మల్ కంటే ఎక్కువగా, సో ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ది లెవెల్స్. సో థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది? థైరాయిడ్ గ్లాండ్ యాక్టివిటీ జనరల్ గా ఓవర్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. సో hyperthyroidism అంటే it's over activity of the thyroid gland. Tell me what is hypothyroidism? Below, ma'am. Yes, below or under activity. Yes, Hyper means over activity, hypo means under activity of the thyroid gland. So next suffix is logist, ologist. So logist and a specialist. For example, pulmonologist. So who is pulmonologist? Specialist of the? Specialist of lungs. Yes. Nephrologist? Specialist of nephrons. Cardiologist? Kidney specialist of heart specialist. Dermatologist? Teeth. Skin. Dermatologist. Skin. Neurologist? Specialist of neurologist. Specialist of the? Neurons. Yeah, neurons. Neurons ఎక్కడ ఉంటాయి? Nerves. Nerves లో ఉంటాయి. Brain, ma'am. అదే కదా. Yeah, neurons will be in the brain కదా మా. So neurologist అంటే specialist of the brain. Brain. Yes. Gynecologist? Specialist of అదే మ్యామ్.
But pregnancy medicine. Yes, specialists who take care of women regarding pregnancy, birth. Who are pregnant. Yeah. So next వచ్చేసి logy. So logy అంటే study of. So pulmonology means study of the lungs. Nephrology means Study of Neurons, madam. nephrology ma. Nephrology. Kidney, madam. Yes, study of the kidneys. kidney ma'am. So encephalogy. Brain, ma'am. Yes, study of the brain. So next suffix is oma. So oma is nothing but it is a tumor or growth. So for example, melanoma. So melanoma means tumor of melanin forming cells. So melanin pigment ఎక్కడ ఉంటది? Skin లో. So skin లో ఉంటది. So melanoma means tumor of melanin forming cells. So next suffix is pati. So pati means disease. So cardiomyopathy. Tell me what is cardiomyopathy? Cardio ante enti? Heart. Myo means? Muscle. Pati means? Muscle. Disease. Disease. So what is cardiomyopathy? Disease of Disease the heart. of heart. Disease of the Heart heart. muscle. Yes, disease of the heart muscle. Uparopathy. ఏంటి మ్యామ్? Uparopathy. ఇందాక చెప్పా what is ufaro అని. Uparopathy. Ovaries ma'am. Yes. So Disease of the ovaries. yes, right. So disease of the ovaries is called as uparopathy. Uparopathy. So next suffix is osis. So osis means condition. For example, tuberculosis. Tuberculosis ante it's an infectious condition which affects the lungs. అంతేనా? TB ఎక్కడ వస్తుంది? ఏ పార్ట్ వల్ల? లంగ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా ట్యూబర్కులోసిస్ వచ్చేది. Yes, ma'am. Yes. So tuberculosis means it's an infectious condition affecting the lungs. So osis means condition. So next suffix is penia. Penia ante deficiency. So pancytopenia. Tell me pan means? Pan is a prefix. So pan ante enti? Pan means pan India movie అంటాము. అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? వరల్డ్ వైడ్ మేడం. వరల్డ్ వైడ్ మ్యామ్. యా వరల్డ్ వైడ్. ఇక్కడ పాన్ అంటే ఏంటి? ఆల్. Yes, all. So cyto means? Cyto అంటే ఏం చెప్పా? Cyto is a root word for cells. So pancytopenia అంటే all the blood cells deficiency. So deficiency of all the blood cells is called as pancytopenia. Yes, ma'am. మీకు లూకోపీనియా అని చెప్పాను. ఏం చెప్తారు? లూకోపీనియా డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ లూకో మీన్స్ tell me what is leuco. So leuco, it's a type of blood cell. White blood cells, ma'am. Yes, white blood cells, leukocytes kadama. Leuco అంటే leukocytes. So leukopenia అని ఇచ్చాను మీకు. ఏం చెప్తారు అప్పుడు? Deficiency of leukocytes or white blood cells. Thrombocytopenia. Tell me what is thrombocytopenia?
బ్లడ్ క్లాట్ మేడం. థ్రాంబోసైట్ అని ఇచ్చా. థ్రాంబో అంటే బ్లడ్ క్లాట్, థ్రాంబోసైట్ అంటే ఏంటి? ప్లేట్లెట్స్. ప్లేట్లెట్స్. సో thrombocytopenia means ఆల్ Blood ప్లేట్లెట్స్. clot of platelets. deficiency clot of deficiency of platelets. Deficiency of the platelets. Yes, right. Deficiency of the platelets. So next, apnea. So pnea అంటే deficiency, apnea అంటే breathing. So tachypnea. Tachy అంటే fast or rapid. So apnea అంటే breathing. So what is tachypnea? Rapid breathing అంటే fast breathing. Bradypnea అని ఉంటుంది. Bradypnea. So what do you mean by bradypnea? Brady, B-R-A-D-Y, brady means slow or short. So bradypnea, బ్రీతింగ్ మేడం. slow breathing or short breathing. So next root word is emia. So emia means blood condition. Emia means blood condition. For example, anemia. Anemia అంటే ఏంటి? Deficiency of RBCs or hemoglobin. ఎస్ మ్యామ్. సో లుకేమియా అంటే ఏం చెప్తారు? లుకేమియా డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ల్యూకోసైట్స్ మేడం. ఎస్, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ గ్లూకోసైడ్స్ ఆర్ WBCs. ఎర్థ్రోమియా ఎరిథ్రోమియా. సో వాట్ ఇస్ ఎరిథ్రో? అబ్డోమెన్ మేడం. అబ్డోమెన్ కాదమ్మా, ఎరిథ్రో. అది ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్. Red blood cells, ma'am. ఎస్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఎరిథ్రోసైట్స్. ఎరిథ్రోసైట్స్ అని అంటాం కదా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ని. అలానే ఎరిథ్రోమియా అంటే డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఎరిథ్రోసైట్స్. Okay, ma'am. So next is surgical and procedural suffixes. So ఇవన్నీ surgical terms. ఏంటవి? ectomy. So ectomy means surgical removal. So mastectomy means masto. Masto అంటే breast or mammary glands. So mastectomy means Mammary glands. yes, mammary glands, breast of the woman or mammary glands, masto ante. So mastectomy means surgical removal of the breast or mammary glands. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది. సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు? దే విల్ రిమూవ్ ది బ్రెస్ట్, రైట్? ఎస్ మ్యామ్. సో దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ as mastectomy. Nephrectomy, removal of kidneys. Oophorectomy చెప్పారు కదా మీరు, రిమూవల్ ఆఫ్ ఓవరీస్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ salpingectomy. Salpingo. I have told you that root word of salpingo. Fallopian tubes అని చెప్పాను మీకు. Salpingo means fallopian tubes. ఎక్కడ ఉంటాయి fallopian tubes? Below Female the reproductive system, ovaries దగ్గర. Yeah, it's a part of woman reproductive system and which is connected to ovaries. So salpingo అంటే fallopian tubes. So salpingectomy means what? Surgical removal of fallopian tubes. Yes, surgical removal of the fallopian tubes, right? So next suffix is pexy. So pexy means suture or fixation to stabilize. Fix చేస్తున్నారు. Sutures నార్మల్గా స్టిచెస్ వేసి ఫిక్సింగ్ ప్రాసెస్ ని పెక్సీ అని అంటారు. సో గ్యాస్ట్రోపెక్సీ మీన్స్, గ్యాస్ట్రో మీన్స్ స్టమక్ అగైన్. So surgical fixation or surgical stabilization of the stomach to the abdominal wall.
Yes, ma'am. Gastropexy. Rhinopexy means Surgical stabilization of the nose, ma'am. rhino, not rhino, rhino. Surgical removal of kidneys, ma'am. Yes, surgical fixation. Surgical fixation or Fixation of fixation or kidneys. stabilization of the kidneys. So next is plasty. So plasty already చెప్పుకున్నాము. So what is plasty? Surgical repair. So kiloplasty means kiloplasty. So tell me what is kiloplasty? Kiloplasty. Surgical repair of the lips, madam. Yes, surgical repair of the lips. Right. So stummy means surgically created opening, already చెప్పేశారు. So laparotomy, tell me what is laparotomy? Laparostomy. Laparostomy. Laparo means what? Abdomen. Yes, abdomen. So what is laparostomy? A small hole in an abdomen, ma'am. Yes, surgically creating a small open in the abdomen. Abdomen. Yes. Pelvostomy. Pelvostomy. Pelvis, ma'am. Yes, pelvic cavity or pelvis. So ostomy again, tell me what is pelvostomy? Surgically Creating an hole on pelvis. Yes, surgically creating an opening in the pelvis or pelvic cavity. Okay, ma'am. So next is otomy, cutting into incision, or laparotomy means incision into the abdomen. Tell me. Rhinotomy. Surgical creating a hole on No. It's not the creating nose. hole. Kidneys. Ostomy. In otomy cheppa. Rhinotomy. Otomy. Surgical cutting, ma'am. Incision. Surgical cutting of Surgical incision of Yes, surgical incision into nose. nose. Yes, surgical incision or cutting into the nose. So next is Madam, rhino అంటే కిడ్నీ. No. Nose అంటే Rhino. Rhino ante nose. Rhino ante kidney. Okay. Rhino, RHINO. Rhino means RENO. Confuse అవ్వద్దు రెండిటికి. Okay, ma'am. Okay. So next is synthesis means surgical puncture and cheppa. Surgical puncture to remove the fluid or gas. So cystosynthesis. What is cysto? Urinary bladder, ma'am. Urinary bladder. Yes. So cystosynthesis means Surgical puncture of the urinary bladder. yes, surgical puncture of the urinary bladder. ఎందుకు puncture చేస్తున్నారు? To remove the urine or to collect the fluid. So next electrocardiogram చెప్పేసాం మీకు ఆల్రెడీ గ్రామ్ గ్రాఫ్ గ్రఫీ అయిపోయింది. సో lysis means separation or breakdown. సో సపరేట్ చేస్తాం lysis అంటే. మీకు డెసిస్ అని చెప్తే ఫ్యూజన్ అని చెప్పా. డెసిస్ is fusion or binding together, whereas lysis means separation or breakdown. So ఇప్పుడు urinalysis అని చెప్పాను. సో urine means urinalysis అంటే lysis అంటే separation, urina అంటే urine.
సో యూరినాలిసిస్ మీన్స్ సపరేషన్ ఆఫ్ ది యూరిన్ ఇంటూ ఇట్స్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్. సో ఇప్పుడు యూరిన్ లో మనకి కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటర్ ఉంటుంది, అమోనియా ఉంటుంది, యూరియా ఉంటుంది, యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. సో దట్ separation of the urine and its constituents is called as urinalysis. What is this? Urinalysis. Yes. So glycolysis ante em cheppanu? Glycolysis means sugar, madam. Yeah, glyco means sugar. So glycolysis ante separation or breakdown of the sugar. Yeah, sugar molecules. Ante kada, glycolysis is the process of breaking down the sugar molecules. So next is scope, which is the instrument used to visualize or examine. So endoscope ante instrument which is used to visualize, examine inside the body. Meeku ippudu bronchoscope. So tell me, what is bronchoscope? Bronchoscope. Bronchoscopy. Tell me, what is bronchoscopy? Pavitra, mute yourself. ఆడొద్దు ఇటురా, ఆడంతా బాగలేదు ఇంకా పొద్దున్న. What is bronchoscope? Broncho అంటే ఏంటి? What is the root? బయట Lungs, ma'am. Lungs. Broncho means lungs. ఉంది అదే మ్యామ్ మ్యూట్ చేసుకోమని చెప్పండి మ్యామ్. Pavitra, mute yourself, ma. Yeah, she muted. Okay, tell me, what is broncho? Broncho అంటే lungs కాదు. Lungs కి already pulmo ఉంది, pneumo ఉంది, root word. So what is broncho? Broncho. Airways, ma'am. Airway. Mouth. No, broncho అంటే ఏంటి? It's a part of respiratory Wind system. pipe, ma'am. Wind pipe. No, it's a part of respiratory system. After trachea. Trachea తర్వాత ఏముంటాయి parts general గా? Respiratory system. Yeah, respiratory system. Trachea. Bronchus. So broncho means bronchus. Bronchus, bronchioles, lungs, alveoli. ఇవన్నీ parts of respiratory system ఏ కదా. So broncho Yes, means bronchus. So tell me, what is bronchoscope? Respiratory కదా. Yes, respiratory. Bronchus respiratory system ఏ కదా, which is used Yes, for ma'am. breathing. Then bronchoscope ante it's a instrument used to visualize or examine inside the bronchus. So bronchus part ఉంది కదా, so bronchus organ ని విజువలైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని బ్రాంకోస్కోప్ అని అంటాము. Okay, ma'am. So bronchoscopy ante it's a procedure of visualizing or examining the bronchus. సో ఒక్కో డిఫరెంట్ పార్ట్ కి ఒక్కో స్కోప్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఆ స్కోప్ కి నేమ్ ఏమొస్తుంది? జనరల్ గా ఏదైతే ఆర్గాన్ మనం విజువలైజ్ చేస్తున్నామో ఆ ఆర్గాన్ నేమే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రకియోస్కోప్ అని చెప్పాను. ట్రకియోస్కోప్. టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ ట్రకియోస్కోప్? Tracheo ante trachea, which is a part of respiratory system. So tracheoscope means it's an instrument which is used to examine the trachea. Tracheoscopy ante procedure of visualizing the trachea. Pulmoscope, Yes, ma'am. nephroscope, endoscope, coloscope, ఇంకా ఏంటి, రీనోస్కోప్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అనల్స్కోప్ అంటే యానస్,
Scope, which is instrument which is used to examine the anus or anal canal. Ila. Rhinoscope ante procedure of visualizing the kidney, ma'am. Yes. Nose. Mali confuse అవుతున్నారు. Rhino means nose. Rhino means kidneys. Rhino, kidney. Yes. Rhino means nose. So rhinoscopy ante procedure of visualizing the nose. Visualization of nose. Yes, right. So rhinoscope means? Procedure of visualization of kidney. Yes, kidney. హార్ట్ మ్యామ్. హార్ట్ Kidney. ఎందుకు వచ్చింది? అది రీనో కార్డియోస్కోప్. అన్నారు కదా మేడం. రీనో మీన్స్ కిడ్నీ మా. హార్ట్ అంటే ఏంటి? హార్ట్ ఏంటి చెప్పండి? హార్ట్ కి రూట్ వర్డ్ ఏంటి? Cardio. సో కార్డియోస్కోప్ మీన్స్? Procedure of visualization of the heart. Yes, inside the heart. Right. So next root word is therapy. So therapy means treatment. So chemotherapy is nothing but treatment with the chemical substances or drugs. So radiotherapy అని చెప్పా. అప్పుడేం చెప్తారు? Chemotherapy అంటే chemo means chemicals, therapy means treatment. So treatment with chemical substances or drugs. So what is radiotherapy? Ear ka, ma'am. Treatment. ట్రీట్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఆర్గాన్ నేమ్ ఏం చెప్పట్లేదు నేను. జస్ట్ వాట్ ఈస్ రేడియోథెరపీ మీనింగ్ అడుగుతున్నాను అంతే. ఎక్స్రే మ్యామ్. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్. సో ఎక్స్రే, సిటీ స్కాన్ ఇవన్నీ రేడియోథెరపీస్ కే వస్తాయి. కాకపోతే మీనింగ్ ఏంటి? ట్రీట్మెంట్ విత్ రేడియో టెక్నాలజీ ఆర్ యూజింగ్ రేడియో ఐసోటోప్స్. సో రేడియో యాక్టివ్స్. సో Which is means ఏంటిమా? సౌండ్ కదమ్మా. సౌండ్ ఏంటిమా? చెప్పండి సౌండ్ ఏంటి? మీకేం డౌట్ వచ్చింది? మ్యామ్ రేడియోథెరపీని ఎక్స్రేస్ కి యూస్ చేస్తారు కదా మ్యామ్. ఎక్స్రేస్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్రేస్ కానీ స్కానింగ్స్ కి కానీ. ఇప్పుడు అబ్డామిన్ స్కానింగ్ ఉంది, అబ్డామిన్ స్కానింగ్ కి యూజ్ చేస్తాము. సిటీ స్కాన్ ఉంది, లంగ్స్ కి యూజ్ చేస్తాము. సో రేడియో టెక్నాలజీ. సో రేడియేషన్ కి యూజ్ చేసి రేడియో యాక్టివ్స్ ఉంటాయి కదా, ఐసోటోప్స్. సో అవన్నీ యూజ్ చేసి చేసే థెరపీని రేడియోథెరపీ అంటాం. రేడియోథెరపీ. సో కీమోథెరపీ ఉంటుంది, రేడియోథెరపీ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో ఇమ్యూనోథెరపీ. సో ఇమ్యూనోథెరపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రీట్మెంట్ విత్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఆర్ ఇంకేముంటాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్, ఇంకా యాంటీబాడీస్ ఆర్ యాంటీజెన్స్. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసే ట్రీట్మెంట్ ని ఇమ్యూనోథెరపీ అని అంటాము. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. So next suffixes is regia. So regia or rage అంటే ఏం చెప్పా మీకు? Bursting. ఎక్స్టెన్సివ్ ఫ్లో. excessive flow or bursting forth అని కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో excessive flow. నార్మల్ ఫ్లో అంటే నార్మల్ ఫ్లో ఏం చెప్పా? రియా అని చెప్పా. RRHEA. Ria. So Ria is a normal flow. Regia or rage means a abnormal flow or excessive flow. So hemorrhage means excessive discharge or excessive flow of the blood. So ikkada rhino rage అని చెప్పా. Rhino rage. ఏం చెప్తారు అప్పుడు? Rhino rage. Excessive discharge or excessive flow from నోస్. Yes. Excessive discharge or excessive flow from the nose. So next is roughy means suture. So suture. Enterorrhaphy. So entero means again intestine. So entero is the root word for intestine. Roughy means suture. So suturing of the intestines.
Rhenopathy. So rhinopathy means Suturing of kidney. Kidney. yes, suturing of the kidney. Kidney. Pulmorrhaphy means Suturing of the yes, suturing of the pulmo. What is pulmo? Lung. Yes, suturing of the lungs. So pancreorrhaphy, Suturing of the pancreas. yes, suturing of the pancreas. Pancreas. Yes, right. So RIA, మీకు చెప్పాను ఇందాక RIA means a flow or discharge, normal flow. So diarrhea అంటే complete discharge of the bowels, అంటే flow of the bowels. Diarrhea. So next is rhexis. So rhexis అంటే rupture. సో సడన్ గా ఒక మజిల్ ఆర్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఎ నర్వ్ రప్చర్ అవ్వడం. సో రప్చర్ అయ్యి ఏమవుతుంది, డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఒక మజిల్ రప్చర్ అవుతే దానికి నర్వ్ ఫ్లో కరెక్ట్ గా ఉండదు, బ్లడ్ ఫ్లో కరెక్ట్ గా ఉండదు, అండ్ ఆల్సో ఆక్సిజన్ ఫ్లో కూడా కరెక్ట్ గా పాస్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రప్చర్. సో రెక్సిస్ మీన్స్ రప్చర్. సో మయోరెక్సిస్ అంటే రప్చర్ ఆఫ్ ఎ మజిల్, బికాస్ మయో మీన్స్ మజిల్. సో రప్చర్ ఆఫ్ ఎ మజిల్ ఈస్ కాల్డ్ as మయోరెక్సిస్. సో ఆస్టియోరెక్సిస్ అని చెప్పాను, అప్పుడేం చెప్తారు? ఆస్టియోరెక్సిస్. Rupture of bone. Yes, rupture of the bone, right. Arteriorexis. Rupture of heart. Yes, rupture of the heart, right. Heart arterio అన్నాను. Arterio, madam. Yeah, Arteries, madam. yes, arteries. Rupture of Yes, arteries. So next is algia అంటే పెయిన్, ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఆర్థరాలజియా మీన్స్ జాయింట్ పెయిన్. నెఫ్రాలజియా మీన్స్ రప్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ మ్యామ్. రప్చర్ కాదమ్మా, ఆల్జియా అన్నా. ఆల్జియా అంటే పెయిన్, ఆల్జియా ఆర్ డైనియా మీన్స్ పెయిన్. సో నెఫ్రాలజియా మీన్స్ Pain of the nephrons. pain of the kidney pain. Kidney. So nephro is the root word for kidney, not nephron, kidney. So itis Ma'am? చెప్పండి మా. అది రూట్ వర్డ్స్ అన్ని ఉండేలా ఒక పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తారా మ్యామ్? కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను మీకు షేర్ చేసే పీడిఎఫ్ అన్నీ ఉన్నాయి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ప్రిఫిక్సెస్, రూట్ వర్డ్స్ అండ్ సఫిక్సెస్. ఈ పీడిఎఫ్ ఆల్రెడీ వెబ్సైట్ లో పెట్టామా, మీరు అక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ట్రై చేయండి. 12:15 లోపు చూడండి, ఎందుకంటే నేను ఇచ్చే లింక్ ఏదైతుందో మీకు 9:45 to 12:15 వరకే యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఈ టైం వరకు మీరు డౌన్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డౌన్లోడ్ అవ్వలేదనుకో వాట్సాప్ లో టెక్స్ట్ చేయండి, నేను వాట్సాప్ లో పెట్టేస్తాను పీడిఎఫ్. ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ఐటిస్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్. మీరు ఆల్రెడీ చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు ఐటిస్ లో. సో నెక్స్ట్ ఈస్ మలేషియా. సో మలేషియా మీన్స్ అబ్నార్మల్ సాఫ్టనింగ్. So softening, it's a process of softening of an organ or a bone or a muscle. So osteomalacia. So osteo means bone. Malacia means abnormal softening. So osteomalacia means abnormal softening of the bone. So myomalacia అని చెప్పాను, ఏం చెప్తారు? myomalacia or malacia. Abnormal softening of muscle. Yes, abnormal softening of the muscle. So next is megaly enlargement, already అయిపోయింది. Osseous abnormal condition. So pati means disease. So sclerosis అంటే abnormal hardening. So abnormal softening వచ్చేసి malacia and abnormal hardening వచ్చేసి sclerosis. So osteosclerosis చెప్పండి, what is osteosclerosis? Abnormal hardening of the arteries. I said osteosclerosis. చెప్పండి, ఆస్టియో అంటే ఏంటి? Abnormal hardening of the bones, madam. Yes, abnormal hardening of the bones, right.
Arteriosclerosis means abnormal hardening of the arteries. So venosclerosis means Abnormal hardening of the kidney, veno. veins. Ma'am. Yes, veins. Abnormal hardening of the veins. So next is UM. So structure. UM ante it's a structure. So pericardium, myocardium, endocardium. So each and every word last lo UM అని ఉంటుంది కదా. So it is nothing but it's a structure. So next is synthesis, surgical puncture already అయిపోయింది. So next parasynthesis finish. Ectomy means excision. And lysis means it's a process of loosening, freeing, or destroying. Pexy means surgical fixation. Plasty means surgical repair. Already finish అయిపోయింది. Refe means suture. So scopy అయిపోయింది. Stomy, tome. So tome, TOMV. So tummy అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? Surgical incision. So tome అంటే TOME. It's an instrument used for cutting. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు టొమీ చేస్తున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెఫ్రోటమీ అంటే ఇన్సిషన్ ఆఫ్ ది కిడ్నీస్. సో నెఫ్రోటమీ చేయడానికి మనకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి. సో దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ as నెఫ్రోటోమ్. టోమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్డ్ ఫర్ కటింగ్. So next is stripsy, surgical crushing or breaking or pulverizing. Yeah, this is the finishing of the PDF. Okay, so yeah, we have finished the medical terminology. So we complete ga prefixes, suffixes and root words. So మనం ఏమైతే మెడికల్ కోడింగ్ లో యూస్ చేసే టర్మ్స్ అన్ని మీకు చెప్పడం జరిగింది. So from tomorrow we'll start the anatomy and physiology of the body systems ma. Okay na? Yes, ma'am. So Okay, ma'am. Yeah, so me clear ga PPTs చూపిస్తాను and we will images కూడా చూపిస్తాను so that మీ క్లియర్ గా anatomy అర్థమవుతుంది. సో ఏంటంటే ఇవన్నీ ఫస్ట్ బేసిక్స్. సో జనరల్ గా ఫస్ట్ మెడికల్ కోడింగ్ లో మీరు కోడింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మెడికల్ టర్మ్స్ రావాలి అండ్ ఆల్సో అనాటమీ. అనాటమీ అంటే ఏంటి? జస్ట్ స్టడీ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్స్, బాడీ ఆర్గాన్స్ కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంది. సో నర్వస్ సిస్టమ్ లో మీకు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్, బ్రెయిన్ ఎక్కడ ఉంది, సెరిబ్రమ్ ఎక్కడ ఉంది, సెరిబెల్లం ఎక్కడ ఉంది. సో ఆ పార్ట్స్ మీకు తెలియాలి. మీరు థరోగా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ చాలా థరోగా ఉండాలి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్స్ ఉన్నాయి, 206 బోన్స్ ఉన్నాయి. సో 206 బోన్స్ మీకు నేమ్స్ తో సహా ఐడియా ఉండాలి. అండ్ ఏ బోన్ ఎక్కడ ఉంది, సో ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బోన్, ది షేప్ ఆఫ్ ది బోన్. సో దానికోసం మనం అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ కంప్లీట్ గా 11 బాడీ సిస్టమ్స్ చూసుకుంటేనే మీకు ఒక గ్రిప్ వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు code the diseases or to code the procedures. Okay? Okay, ma'am. Okay. So give me your attendance. You, Harika? You, Harika? Absent? వచ్చింది కదా మార్నింగ్. ఇప్పుడు కూడా ఉంది. యు హారిక ఉంది కదా. యు హారిక. మ్యామ్ తను హాస్పిటల్లో ఉన్నానని చెప్పింది మ్యామ్. అచ్చా, ఓకే 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 మా. సో నెక్స్ట్ స్వప్న. స్వప్న ఇస్ absent or present? Absent? Okay. So next is Seeli Anita. Yes, madam. Okay. Rajeshwari Killada. Rajeshwari is present or not? హారిక ఎస్ మేడం. Harika, yes. Okay. Rajeshwari. Pavani.
Samira. Samira is present, right? Samira, Amina. K. Renuka. Jeevana. Yes, madam. Okay. Hemalata. Yes, madam. Hasini. Hasini is absent. Okay. Divya. Present, ma'am. D. Chaitanya Priyadarshini. Yes, madam. Okay. Alladi Siri. Yes, madam. K. Hema Priyanka. Yes, madam. Okay, ma. Talari Manasa. Absent. Manasa. Okay. G. Kirti Kalyani. Yes, madam. D. Ankita. Yes, madam. Okay. Durga. Yes, ma'am. N. Pavitra. Yes, ma'am. Harini. Harini is absent. Okay. Reshma. E. Konamma. Present, ma'am. N. Meghana. N. Meghana. Yes, ma'am. Okay. G. Padmavati. Present, ma'am. M. Jyoti. M. Jyoti. Chandu. Shashi. S. Pujita. Navya. Present, ma'am. Miss Pujita. Okay. S. Pujita present. Okay. Navya. Himabindu. S. Malishwari. మీరు స్టార్టింగ్ లో జాయిన్ అయ్యారు కదా 10 o'clock కి. భోగరాజు. ఓకే. సో ఎస్విడిసి గెస్ట్ అని ఉంది మా, ఇది ఎవరు? ఎస్విడిసి 1 2 3 4 5 6 ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ యువర్ నేమ్స్? N. Meghana. ఎన్ మేఘన. ఓకే. ఇంకా నెక్స్ట్ E. Sania. Yes, Pujita, ma'am. ఎస్ పూజిత. ఓకే. నెక్స్ట్ E. Sania, ma'am. సారీ సానియా. ఇన్షియల్ E. పి. E, ma'am. E. ఓకే. ఈ సానియా. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వందన. సారీ అర్థం అవ్వట్లేదు మా. స్పందన అంట మ్యామ్. స్పందన. చందు మ్యామ్. చందు. ఓకే. చందు ఆల్రెడీ నేను పిలిచాను మిమ్మల్ని. ఓకే ఓకే. సో ఓకే. నెక్స్ట్ తనోజ్ మేడం. నెక్స్ట్ ఎవరమ్మా? నెక్స్ట్ ఎవరు? నేమ్ చెప్పండి. శశికళ, మ్యామ్. శశికళ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ లిఖిత్ మేడం. నిఖిత్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఉజఫా. సారీ మొహమ్మద్ ఉజఫా. మొహమ్మద్. స్పెల్లింగ్ చెప్తారా? ఉజఫా. యూజే యూజే ఈఎఫ్ఏ. ఈఎఫ్ఏ. ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నారా? తనూజ్ కుమార్ మేడం. మనోజ్ కుమార్. తనూజ్ కుమార్ మేడం. తనుజ్ కుమార్. ఓకే ఓకే. సో యు ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ జువాలజీ, రైట్?
ఎస్ మేడం. ఓకే ఓకే కెమిస్ట్రీ మ్యామ్, కెమిస్ట్రీ కూడా ఉన్నారు మ్యామ్. ఓకే సో కెమిస్ట్రీ అండ్ జువాలజీ అంతేనా, ఇంకా వేరే బ్రాంచ్ కూడా ఉన్నారా? అంతే మ్యామ్. ఓకే మా. సో అంతేనా, అందరు చెప్పేశారా వాళ్ళ అటెండెన్స్, ఇంకా ఉన్నారా? పవిత్ర మ్యామ్. పవిత్ర అయిపోయింది మా, ఆల్రెడీ వేసేసాను. నెక్స్ట్ మ్యామ్ సమీరా మ్యామ్. సమీరా, ఓకే అటెండెన్స్ వేసేసాను ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ మ్యామ్ అమీనా మ్యామ్. యా మీనా కూడా అయిపోయింది మా. నెక్స్ట్ ఓకే మ్యామ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నారా ఎవరన్నా? అందరూ ఇచ్చారా? మ్యామ్ లిఖిత్ మ్యామ్. యా నిఖిత లిఖిత లిఖిత్ మేడం. LI రైట్? Yes. ఓకే ఓకే డన్ మా. ఇంకా జ్యోతి. జ్యోతి, జ్యోతి. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే మా, డన్. సో everyone are done with attendance, right? చరణ్ మేడం. Charan, okay. Okay, so 28 members. లక్ష్మీకాంత్ మేడం. ఆల్రెడీ 28 members ఏ ఉన్నారు కదా, మీరేంటి అటెండెన్స్ ఎక్కువ చెప్తున్నారు? మేడం మేమంతా కలిసి ఒకే దాంట్లోనే వింటాను మేడం, SVC అనే దాంట్లో. ఓకే 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 ఫైన్. మ్యామ్ ఎస్టర్డే వచ్చిన వాళ్ళు ప్రెజెంట్ చేసినారా మ్యామ్? వేసాను మా, వేసాను. డైలీ వేస్తున్నా. మా నేమ్స్ నేను మీకు ఎప్పుడు థర్స్డే నుంచి తీసుకుంటున్నా కదా క్లాస్, 8th January నుంచి మీకు అటెండెన్స్ వేస్తున్నాను డైలీ. ఓకే సరే మ్యామ్. ఓకే ఓకే మా. ఓకే స్టూడెంట్స్, సీ యూ టుమారో. మ్యామ్ పొంగల్ హాలిడేస్ ఏంటి మా, మళ్ళీ చెప్పండి. ఈ 3 days పొంగల్ హాలిడేస్ ఏం లేవు మ్యామ్. తెలియదు మా, మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం, మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి వాట్సాప్ లో పెట్టేస్తాం, డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే మేడం వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి మేడం మమ్మల్ని. ఓకే ఓకే చేస్తాం చేస్తాం. మేడం గ్రూప్ ఏంటండి మీరు గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేయండి మేడం నంబర్స్. ఓకే ఓకే చేస్తాము చేస్తాము. యాక్చువల్లీ మీకు గ్రూప్ లో యాడ్ చేసే మేడం వేరు, నేను తనతో చెప్తాను మిమ్మల్ని యాడ్ చేయమని. ఓకేనా? ఓకే మేడం. నంబర్స్ మ్యామ్, యా నంబర్స్. ఓకే, వాళ్ళ నంబర్స్ ఎవరో ఒకరు సెండ్ చేయండి, లైక్ యాడ్ చేయమని సెండ్ చేయండి, ఎవరో ఒకరు గ్రూప్ లో పెట్టండి, సో దట్ వాళ్ళని యాడ్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే మేడం. సో మీ అందరికి వెబ్సైట్ యాక్సెస్ ఉంది కదా, సో వెబ్సైట్ లో మీకు లింక్ తో ఏ ప్రాబ్లం లేదు కదా? నో మ్యామ్. ఓకే 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 దెన్ సీ యూ టుమారో గైస్. బాయ్ బాయ్ మ్యామ్. బాయ్ మ్యామ్. బాయ్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.